identifies and measures the relationship of the participants of an innovation system, government, business, and universities. The partnership is a hybrid social construction and a position of spiral structures similar to DNA molecules. And the triple partnership adapts well to changes in the external environment. Triple helix model. So, model identifies and measures the relationship of the participants of the innovation system. There is no example in the world where the national innovation system would function effectively beyond the principle of the triple helix, where universities would be in the center of those events. And the levels and ways of relationship between universities, government, and industries can be as following. The individual level, the way of relationship isolated. The individual level of relationship between universities, government, and industries, with an isolated way of relationship, can be characterized by the presence of special consultations of companies' specialists at local authorities, regular contact between companies' employees and representatives of local authorities within professional conferences and seminars, forums, training providing by specialists from municipalities for companies' employees, special consultations for them, lectures for employees at universities, lectures for university researchers at companies, regular contact between companies' employees and science community with professional associations, purchases of a result of science researchers. The individual level, the way of relationship vertical at a long distance. The individual level of relationships between university, government, and industries with a vertical way of relationship with a long distance can be characterized by realization on invitations for university specialists to work part-time at companies, master classes for companies' employees at universities, training for companies' employees run by university professors. So, individual level, the way of relationship, partnership, where there is competition. This way of relationship can be characterized by the presence of joint discussions on strategic plans in the process of their elaboration, joint publications, debates on dissertations and theses at conferences, organizations, on joint publication services, journals. Sorry. Next one is institutional level, the way of relationship, horizontal triple helixes. It can be characterized by the investment of fund into provision of universities, regular purchases of results of university research, formal cooperation on the contract basis, for example, agreement, join of project, permanent or temporary mobility of personnel between companies and universities, setting up new joint companies, system of incentive for certain taxes established by municipality. So now about the research.
promotion of cross-border cooperation between Latvia, Lithuania, and Belarus, small and medium-sized businesses, problems, opportunities, and prospects. Uh, the main data for analysis in region under research was obtained from the survey of 620 small and medium enterprises and businesses in the cross-border region in Latvia, Lithuania, and Belarus in the period of time from April to June 2014. The survey was carried out in the main communicational languages in the regions Latvian and Russian in Latgale, Lithuanian in Lithuania, Russian in Belarus. The sample designed by types of selection combined by the method non-repeated sampling by the way of selection stratified by the main direction of the research. The survey was conducted anonymously using a questionnaire available both on the paper and in the internet. During the work on the result of survey, in the program, in the SPSS program, data were subjected to weight on the main directions on the satisfaction, whereby sample parameters deviations from general parameters were less than 3%. One of the limitations of empirical research is different methodological approaches to identifying the size of business in the EU and Belarus. Therefore, for the weighting the sampling of Latvian and Lithuanian companies, the EU criteria were applied, but in Belarus regions, the criteria defined by the law of the Republic of Belarus, as the weighting is based on the statistical data, but the further analysis of the obtained survey data is based on the European Union methodology. The result of the frequency response analysis, as well as other methods of mathematical statistics, were applied for the data analysis. So, average median value of cooperation between universities, business, and government. A more detailed consideration of the survey data allowed to determine the best developed activities in cooperation between enterprises and local authorities are as following. For example, special consultations of companies, experts at local authorities, from 5.7% to 26% of enterprises in Belarus region assess their cooperation as developed and very developed. From 10.2 to 26.5% of enterprises in Lithuania region assessed the cooperation and as developed and very developed, and in Latgale, 17.2% of enterprises assessed the cooperation also as developed and very developed. Next point is a regular contact of companies' employees and representatives of local authorities within professional associations, conferences, seminars, and forums. You can see here the data from the 5% to 22% of enterprises in Belarus. A region assessed the cooperation as developed and very developed. In Lithuania, from 10 to 33% assessed the cooperation as developed and very developed, and in Latgale, 22% of enterprises assessed the cooperations
cooperation as developed and very developed, and a formal cooperation on contract basis. Mm, in Belarus, from 4.9% to 27% of enterprises assess the cooperation as developed and very developed, and from 1.6% to 24% of enterprises in Lithuania region assess the cooperation as developed and very developed. In Latgale, 18% of enterprises assess the cooperation as developed and very developed. Training provided by municipal specialists for companies' employees are developed the worst in Lithuania region. However, in Belarus region and Latgale, the same indicators are much higher. The most developed activities within cooperation between enterprises and science institutions are formal cooperation on the contract basis. So, and regular contacts between companies, employees, and representatives of local authorities within professional associations, conferences, seminars. Maximal 10.6% of enterprises in Belarus region assessed the cooperation as developed and very developed, and 14% of enterprises in Lithuania region assess the cooperation as developed and very developed, and in Latgale also developed and very developed, but 18%. Minsk region is an outsider in almost all activities, except for the cooperation on the contract basis. On the basis of survey data, managers of enterprises noted the main obstacles in cooperation between business and authorities and science institutions and business. In Latvian respondents mentioned the higher level of bureaucracy in government institutions, lack of motivation, as well as lack of trust between business and authorities, and lack of information, lack of dialogue between science and authorities, and lack of common interest. So Lithuanian respondents mentioned a lack of transparency in cooperation, laws and regulations, corruption, distrust, lack of information, and tax system, a lack of common aims and motivation for cooperation, a lack of strategy for cooperation, a lack of common interest and activities were mentioned as barriers for cooperation between authorities and science institutions. And a lack of motivation and bureaucracy, a lack of initiative were named as barriers for cooperation between business and science institutions. So in Belarus, respondents named the following barriers for cooperation between business and authorities. An amplification of law, bureaucracy, corruption, distrust, and also lack of a shortage of information, tax system, lack of funds. And barriers for cooperation between authorities and science institutions are a lack of interest in cooperation, bureaucracy, corruption, and also lack of shortage of information, distrust. And the most preferable development of regional
innovation system is the development in the direction of the enhancement of a horizontal interaction between government, science, and business by making the so-called triple helix. The science activity of university interacts with government and representatives of business influencing each other and um, encouraging the economic development of the regions. While assessing the development of partnership between enterprises and local municipalities in different sectors, it has been determined that it is a development at the institutional level with the way of relationship horizontal triple helixes is poor or very poor in all sectors, uh, ex- mm, except for the factors water supply, upkeep, and rehabilitation of wastewater and waste, with a median value of 3.5, higher than average. The individual level with the way of relationship partnership where there is competition is developed higher than average in the sector electric energy, gas industry, heat supply, and air conditioning, with the median value 3.4. So a little higher than the average, the median value 3.9 is the sector water supply and keep and rehabilitations of wastewater and waste. The average in the sector education. In other sectors, this type of partnership is developed poorly or very poorly. A median value from 1 to 2. Um, so the individual level of relationship with a long distance is very well developed in the sector state government and security, social insurance, the median value 5, developed in the sectors education, the median value 3, and water supply and keep and rehabilitation of wastewater and waste, median value 3.6. The individual level with the way of relationship isolated has a high value in the sector state government and security, social insurance, median value 4, and higher than the average in the sector electric energy, gas industry, heat supply, and air conditioning. Water supply, upkeep and rehabilitation of wastewater and waste, median value 3.4. Finance and insurance activity, the median value 3.6, and average development in the sector education, health and social service, median value 3. So in general, the sector water supply and keep and rehabilitation of water waste and waste, electric energy, gas industry, heat supply and air conditioning, state government and security, social insurance and education are the leaders in the partnership between the enterprises and local municipalities. While assessing the partnership between enterprises and research institutions in the cross-border region in general, its poor development should be mentioned. The sector education, electric energy, gas industry, heat supply and air conditioning, water supply, upkeep and rehabilitation of wastewater and waste are the leader. Also, the median value in all the four assessed level are lower than average. There is a large number of science and research centers on the territory under research.
In Latvia, cross-border region 3 centers, in Lithuania 55, and in Belarus, cross-border region 322 centers. Uh, so, summarizing the median value of cooperation between universities, business, and government by finding the average, the following sectors leaders have been um, identified. Electric energy, gas industry, has supply and air conditioning, a water supply, upkeep and rehabilitation of wastewater and waste, and education. However, development in the every four partnership levels in the average level is lower. Uh, In the survey, the managers of the enterprises mentioned the main hurdles and limitations for cooperation between business and government and research institution and business. The Latvian respondents mentioned a high level of bureaucracy in the government institution, the lack of both motivation and trust, as the limitation of cooperation between business and government, a lack of information, an absence of dialogue, um, also the lack of common interests were mentioned as a limitation for cooperation between government and research institutions. And the lack of motivation and bureaucracy were mentioned as a limitation for cooperation between business and research institutions. The Lithuanian respondents mentioned the following hurdles for cooperation between business and government. Uh, Fiscal policy, the lack of transparency in the cooperation rules and regulations, corruption, distrust, and the lack of both information and common aims, as well as the complex legislation, the tax system, and bureaucracy. They also mentioned the following limitations for cooperation between government and research institutions: the lack of common goals and motivation, lack of the lack of motivation, the lack of cooperation strategy, the lack of common interest and activities. Um, Belarus respondents mentioned the following limitations for cooperation between business and government. Um, the imperfect legislation, bureaucracy, corruption, distrust, the instability of economy, the absence of lack of information, the tax system, the lack of finance, and the following limitation for cooperation between government and research institution were mentioned. The lack of interest in cooperation, low pay for the researchers, bureaucracy, corruption, the absence or lack of information, distrust also, and the lack of finance and investments. And the following limitations for cooperation between business and research institution were mentioned: the lack of interest, the desire to receive an immediate outcome with minimal investment into research, high cost of research and development, the difference in the regional goals and approaches to them, and the absence or lack of information, distrust, lack of experience also. Innovation activity means the uh, completion of work and provision of services which are aimed at um, creation of and organization of production of fundamentally new products or a product with a new customer features,
customer and application of a new ways of modernization of the existing or technologies of its production or distribution or use. Um, Application of structural, financial, economic, personnel, information, and other innovations for the output and distribution of products, good work, and services, which provides the cost saving or create conditions for it. Innovation product is a result of innovation activity meant for realization. Innovation system is a total subjects and objects of innovation activity which interact in the process of creation in distribution and of innovation product, and they perform their activity within the framework of the state policy in the field of the development of innovation system. Within the context of the above mentioned concepts, innovation can be defined as a final result of innovation activity, which is realized as a new or improved product that is distributed in the market, or a new improved technological process that is applied to practical activity. So, according to the assessment provided by the cross-border regions entrepreneur, entrepreneurs, the biggest share of innovation product is in a company profits more than 50%, is in a sector electric energy, gas industry, heat supply, and air conditioning. 38% of innovation products is the sector waste supply, upkeep and rehabilitation of wastewater and waste. 32% of innovation products is in the sector finance in insurance activity, and 30% of innovation products is the sector professional, scientific and technological services, and informational and communication services. So, the conclusions. The most profitable development of regional innovation system in the development toward an enhancement of horizontal interactions between government, science, and business by following the so-called triple helix. The interaction between science, business, and is very poor, and it cannot be considered as a coordinated development helix. Traditions of the planned Soviet economy is still strong, unfortunately. So, therefore, science should be transformed for the sector which produce new knowledge into an integral part of the innovation regional system. The role of the state in the innovation development should decrease at the same time. On the basis of the assessment of partnership between government, science, and business, it is possible to draw a conclusion that the innovation system of triple helix on the Latvian, Lithuanian, Belarus cross-border territory is not highly developed. In order to improve the interaction between science and business, it is necessary to create and support the emergence of research groups within the structure of a university or research organization which act in the direction of such for alternative sources of financing,
To encourage researchers participation in the transfer of technologies to business via mediating mechanisms to involve academic organizations into uh, entrepreneurial activities and to set up businesses. So, the basis of partnership for innovation is trust. Trust and innovation are connected. Trust is the foundation for cooperation between the organizations. The authors have estimated the degree of trust to the authorities according with Likert scale, median 2.6, and as well as have estimate degree of trust to the business, median value 3, and science median value 3.3. Smaller amount of respondents have expressed trust to authorities. Most respondents have expressed confidence to the scientific institutions. In absolute term, level of confidence remains at the level slightly above the average. So uh, here you can see the sectors. Sector D, um, electric energy, gas industry, heat supply, and air conditioning. E, water supply, upkeep and rehabilitation of wastewater and waste. G, wholesaling and retailing, automobile and motorbikes repair. Um, I, accommodation and catering services. K, finance and insurance activity. L, real estate and professional science, scientific and technological services. P, education. Q, health and social service. R, art, entertainment and leisure are characterized by a high level of trust in the three areas: government, business partners, and science. Um, Trust to the research institutions in those areas range from 3.6 to 5. The leaders of the trust evaluation are sectors D and E. Respondents fully trust to the research institutions, trust to the business partners, and to the authorities. Mentioned data could be explained by the factor that stemming from time of the planned economy, cooperation initiative in those sectors traditionally in state-owned, the leader of a confident relationship. Another circumstance um, that contributes to the full trust between all involved parties is the fact that majority of above-mentioned industries are still monopolized by the local authorities. The authors have found out that there is a positive linear relationship between the variables share of innovative products in the enterprise revenue and a level of trust to the authorities. Share of innovative products in the enterprise revenue and level of trust to business partners. Share of innovative products in the products in the enterprise revenue and the level of trust to the science. Also, there's found out that the higher evaluation of the degree of cooperation of entrepreneurs with science, the greater shape of innovative products in the sales of companies, as well as a higher evaluation of the degree of cooperation of
entrepreneurs with the authorities, the greater share of innovative products in the sales of companies in all areas. So unfortunately, in this survey has been invited only 620 entrepreneurs and rule at least 50 objects in each subsample can be satisfied. It is impossible to receive similar data by industries. In addition, to the lack of confidence, respondents noted the high level of bureaucracy in government institutions, also lack of motivation as a limitation in the cooperation between business and government. In the course of the survey, business leaders also point out the main barriers or limitations in the cooperation between business and government, between authorities and academic institutions, between research institutes and businesses. The main barriers between government and scientific institutions are lack of information, absence of dialogue, lack of common interests. Among limitations of cooperation between business, environment, and research institutions are called lack of motivation and bureaucracy, lack of cooperation, transparency, legal framework, corruption, lack of confidence, lack of information, lack of common goals. So sustainable development, the essence of sustainable development is ensuring economic growth, which makes it possible to harmonize the human nature relations to save the environment for present future generations. The quantuple helix model and its functions. The only way to solve global problems related to the increasing pressure of the environment is to use of the assessed of human knowledge. The quantuple helix model is one of the models based on the quality management of effective development, restoring balance with nature and preserving Earth's biological diversity. It can be solved existing problems, applying knowledge and know-how, focuses on the social or public exchange and transfer of knowledge within the subsystems of the particular state or national state. The innovative model, quantuple helix, explains in what way knowledge, innovation, and environment, natural environment, are interrelated. The quantuple helix model is both interdisciplinary and transdisciplinary. The complexity of the five spiral framework implies that a full analytic understanding of all spirals requires the continuous involvement of the entire disciplinary spectrum, ranging from natural science to social science and humanities, to provide and visualize the system of collaboration between knowledge, know-how, and innovations for more sustainable development. Therefore, the specific character of the model can be described in the following way. The first subsystem in the system of is a system of education where the necessary human capital is formed. The second subsystem is economic one. It concentrates and focuses on economic capital. The third subsystem, political one. The fourth subsystem,
unites two forms of capital, the social capital and the information capital. And the fifth subsystem, the environmental, is crucial for sustainable development. It is provides people with a natural capital, resources, plants, animals. So, um, what to do? Mm, in 2019, um, Daugavpils University, Vitebsk State University, um, uh, Kazimieras Simonavičius University, Sea Apple Press Limited, UAB Aquamarine, Sea Rose, Sea Latgales Metals Limited entered into a consortium agreement. The objective of the consortium agreement is a consolidation of resources for conducting the research, cooperation for carrying out innovative activities that contribute to ecology for sustainable development in Central and Eastern Europe regions. Presentation and publication of the research outcomes, as well as information support by means of providing the research outcomes to all interested parties that contribute to sustainable development in Central and Eastern Europe regions. So the consortium tasks are conduct research, promote trust between business, government, and science, as well as explain the importance of cooperation for innovations and ecology. So plans, cooperation between enterprises and municipal authorities. Here you can see, for example, a special consultations for companies, specialists with the local authorities, regular contacts between companies, employees, and representative of local authorities, with professional associations, conferences, and seminars, forums. Setting up new joint companies, joint discussion of strategical plans in the process of their elaboration, and so and etc. So, cooperation between enterprises and science institutions, uh, for example, as it already were mentioned, special consultations for companies, specialists, and universities, lectures for university researchers at companies, lectures at companies, employees at universities, master classes, and etc. Conclusions and recommendations. The development of cooperation for elaboration of innovations at the enterprises in the region is based on the innovation concept in the post-industrial society, the triple helix model, a model of triple partnership, and it can happen at several levels. The individual level of relationship between universities, government, and industries with an isolated way in the relationship can be characterized by presence of special consultations of company specialists at local authorities, regular contacts between companies, employees, and representative of local authorities, with professional associations, conference seminars, also forums, training provided by specialists from municipalities, for companies, and etc.
the individual level of relationship between universities, government, industries with a vertical way of relationship at a long distance can be characterized by a realization of invitations for university specialists to work part-time at companies, master classes for companies employees at universities, trainings for companies employees run by university professors. Um, the individual institutional level for partnership between universities, governments, and industries based on the partnership uh, where there is competition can be characterized by the presence of joint discussions on strategical plans in the process of their elaboration, joint publications, debates on dissertation and thesis on the conference at conferences, organization of joint publication services, and the institutional level of relationship between universities, um, government, and industries, which is based on horizontal triple helixes, can be characterized by the presence of access to special equipment at the company or university, by investment of funds into provision of universities, regular purchases of results of university research, formal cooperation on the contract basis. Mm, join joint implementation of projects, permanent and temporary mobility of personnel between companies and industries, setting up new joint companies. Only option options 2, 3, and 4 can be considered as a real cooperation, but option 1 as a base of prerequisite result of science research. Main limitations and cooperation between business and government and science institution and business. Main limitation in cooperation between governments and business, government and science institutions and business. Um, a high level of bureaucracy within government institutions, a lack of motivation and trust as a limitation for cooperation between business and government, a shortage of information, a lack of dialogue. A lack of dialogue and a lack of common interest and are mentioned as a limitation for cooperation between government and science institutions. So, um, uh, prospects for achieving sustainable development goals. So, trust is one of the factors for successful cooperation in strategic alliances, as well as other forms of industrial and commercial cooperation between companies. Trust between business, government, and science institutions is a foundation for establishing successful cooperation and development of innovation activity. The word research show that prosperity of a lot of European states is determined by a high level of trust. Trust is also a base for consolidation of resources. The first step for stimulating trans-company cooperation between small and medium businesses, as well as cooperation between business, government, and science institutions, should be the establishment of ties, the increase in transparency, uh, open and information
availability based on a clear legal base, and determine the um, mutually beneficial models of cooperation. So thank you very much for your attention. Thank you very much for this interesting presentation. I very much like the key conclusion that one of the keys to success in cooperation is trust. And such trust has been built between the Durham County Council and the schools from the region who work together on contributing to the sustainable development. So we have here Rich Hurst, who's been working on sustainability education for 25 years already, and who has been involved in many sustainable education projects, one of which will be presented right now. Rich, the floor is yours, and you can take as much as you need. Thank you, Patricia. Thank you, everybody. I'll just share my screen. Hopefully you can see that. And so I'm here to talk about our work with schools, particularly around carbon efficiencies and carbon emissions, and looking at the tools and how we've engaged schools to be able to reduce their energy costs, their energy usage, and also their associated carbon emissions. I've just realized I'll get it onto screen so you can see it. There we go. Hopefully that's better. We can see it. Wonderful, thank you. Yes, and this program that we run in Durham is now called the ECO2 Smart Schools program. And as part of that work, we've worked through two Interreg Europe programs, one Rebus, which is where I've worked directly with Patricia and PNEC, and also with another program, Low Carbo. So what I'm going to cover today is give you some background about what we have tried to achieve and how we've structured the work that we do. Some talk about some of the kind of practical opportunities and the things that we've done, particularly around data use with schools and how we've tried to analyze that energy data. So also give you some examples in terms of teaching and learning and some opportunities for those of you that might be working with students and young people. And then an opportunity for questions and answers at the end, which I will give you sort of 5 minutes or so, hopefully, if there are any at the end for that. So I don't think I probably need to tell you that we know we have a problem in terms of climate change. We know that it is affecting different parts of the world in different ways. And we know that not only is our world heating, but we're also suffering from other impacts, whether it be flooding, whether it be extreme weather events, problems with oceans heating, deforestation, etc. So we have a real challenge on our hands to do something about it. And we're always keen in Durham to put it within this wider context that in the UK and in County Durham, we might not be seeing as many of these real extreme events, but in other parts of the world, they certainly are. And we want to be able to share that wider learning, which is why, again, we're keen to be able to talk to you today. So the program started back in 2010, so it's now been in its 11th year, and it was originally called the School Carbon Reduction Program. We did some research and we realized that schools were responsible for 60% of the energy use from our council buildings, our council estate. And therefore we knew we needed to find some way of engaging those schools effectively. In Durham, we have various contracts that we offer to our schools, and through our energy management contract, schools actually pay for the support that we give them. But because it's such a large contract where we have over 90% of the schools in County Durham involved, we're able to make it very cost effective and to provide a very comprehensive program. And we have three sections to that support through the centralised low carbon team, which are part of Durham County Council's wider climate change team. They are responsible for all of the technical issues, the billing, the accounts, all of the problems that schools may have if they have problems with their meters, etc. All of those kind of practical issues, and also looking at if there are opportunities to be able to access refunds and those kind of things.
The education side of Durham, Education Durham, which in reality for this program is me, I provide the strategic coordination and the development of the program and try to look to identify new opportunities. And then we have a contractor, which is a charity called Outdoor and Sustainability Education Specialists, known as OASIS for short. And they were procured through a contract, and they deliver all of the in-school element, the direct teaching, the working with pupils and teachers and school staff. And I'll talk a little bit more about their work in a little while, so you can see kind of how that structure works. For a bit of background for you, here's where County Durham is within the British Isles and the United Kingdom. So we're in the northeast of England, quite a large municipality area, and we cover all the way from the North Sea right the way up into the Pennine Hills and so on. So it's a very mixed county. And this slightly closer map, all of the dots are then schools that we are responsible for and are working with. So you can see that we have lots of schools. We've got 270 schools in total across the county, and we're working on this program with just over 230 of them. But you can see they're scattered across quite a large geographical area. There are lots of different sizes. So the schools that tend to be on the west, on the left-hand side of this map, tend to be smaller because they are more rural schools, schools in the countryside. The schools in the middle section is the main urban area, which therefore means that the schools tend to be larger with more pupils and therefore higher energy cost. And then on the eastern side towards the North Sea, that's where lots of our former coal mining industry was. And therefore we've got quite a lot of deprivation, poor economic advantage and disadvantage, etc. So we have various challenges across the whole of the county. And this piece of background, which actually the research was done back in 2012, and surprisingly, the UK government haven't updated it, but this is still fairly representative, I think. So the circle on the left-hand side shows that is showing the energy use across a school as a percentage. And as you can hopefully see, that the purple sector shows that space heating, so heating of the school, is by far the biggest proportion of school energy use. It's 58%, so nearly 60%. And then the next biggest section is hot water, and then you're looking at things like lighting and catering, etc. When you look at the right-hand side circle, which is showing energy cost, space heating, so the purple section is still the biggest, but it drops down to 45% because most of our schools are running on gas, which tends to be cheaper in price, whereas things that are running on electricity become more important. So actually the next highest cost is then lighting, which is nearly 20. And then you're looking at things like hot water and IT and so on. So we use this sort of generic data as a way to try and identify some key aspects of school life that we wanted to work on. And this is a phrase that one of my colleagues at Durham County Council uses a lot. It's one of her mantras, I guess you could say, which is, you can't manage what you don't measure. So this was something that we looked at closely in Durham. And in Durham, we use an energy portal called Energy Manager Live. And that's based on a structure through a company called Systems Link. And that enables us to look at the energy data, not only of our schools, but also of all of our council municipality buildings. And this, when we got this in place in 2013, 2014, it revolutionized how we could manage and monitor our energy use in schools. So this is the kind of the picture there you can see is sort of the example of the front page when a school was to sign in as to what they can see. What it enables not only the schools to do, but also us as council officers to be able to do is to be able to identify and analyze the data much more closely. So these are just two graphs showing the comparisons that we can see. And this was taken from one of our high schools, one of our secondary schools. So in the top graph, the blue line is the most recent year. So that's from 2020 to 2021.
And then the green bars are from the previous year, from 2019 to 2020. And it helps you to see in terms of overall usage how electricity use has changed. And you can see that in the last year, because of the pandemic, electricity use generally is lower than it has been in the previous year. And that's because our schools in the UK weren't always open, or at least they were open, but not to all pupils. And similarly with gas use, that energy use has gone down as well. We can also then look at the data and analyze it in terms of kilowatt hours use or cost or CO2 emissions as well. And this is another one of the graphs which then focuses on heating. So this provides our kind of footprint data. So hopefully you can see on the screen that the information down the left-hand side is each line is a day of the month. And this is from January of this year. And then the lines, the vertical lines across the top are every half hour. So it's a full day, a full 24-hour period. And basically where you can see a square that has got a darker color, whether it be a bright red or a darker orange, it means that the boilers, the heating boilers, in this case, gas boilers, are working harder and are therefore using more energy. And we can see from here that in most cases during a working day, the heating was starting to come on at around 4:30 in the morning, so that it was warming the school up. But really it was firing up more strongly from about 5:30 a.m. And then the heating was running through the day and then switching off between 2 and 3 p.m. in the afternoon. And then after that, it was pretty low level energy use. And that's what we would view as being an efficient, well-managed school that was working effectively. So yes, there's some low-lying use in terms of hot water and so on, because most of our hot water systems use gas, but generally that's an efficient looking school from our perspective. And what we're also trialing this year is working with a different organization called Energy Sparks, and they've developed a specific schools platform, and we're using them with a small number of our schools, with about 14 schools that we're working with, to just show the data in slightly different ways to see if that is of benefit to our schools, to help them to understand better about how energy is being used, when it's being used, and how they can potentially save it. And we'll know when we finish that trial at the end of this school year, we'll be a little clearer on the way forward that we're going to progress. But of course, not all schools have access to that automated meter reads. And one of the things that we ask of our schools is that as well, that the caretakers, the premises managers, that they do a weekly reading of their meters. We also encourage them to work with pupils to do some of those meter reads as well. And then we also take the invoice data from those schools that we get quarterly, so that we can compare the automatic reads with what the schools are telling us is happening, and also what the invoice is. So it allows us to be able to ensure that the charges that are being made against schools are correct, and that we can cross-reference the data. But certainly we would encourage all schools and universities and any public buildings for that matter, if they haven't got access to automated meter reads, to be able to track it on a daily if possible, but if not, certainly on a weekly level, so that they can see where their energy is being used. And if there is an opportunity for smart meters and so on to be rolled out, we would encourage anyone to take advantage of those, because they really help to be able to track the data effectively. One of the other things that we implemented was a simple timetable, and we asked then the schools to be able to fill these timetables in, so that they can, and these are then posted within the school boiler rooms, so that when the heating engineers come in and do their annual services and checks of the heating systems, that they can make sure that the timing that they're putting within the boiler management systems match against the occupancy of the schools. So the schools then complete these to say, at what time are they opening? Are they opening for community use, etc., on an evening or a weekend, to make sure that all of the timings are correct. And then when we first work with schools, we do a walk around audit, a very simple audit. It's not hugely technical. It's just a way of starting that conversation
with leaders in the school. So whether it be the principal or the head teacher, or in the UK, lots of our schools have a business manager who is responsible for all of the finance and sort of estate issues within the school. So it would often be that person that myself or one of the team would talk to. And it's just starting those conversations about what are they currently doing? What have they got any existing pupils that are interested in work? Do they have any current policies or any plans about how they're reducing energy? And then the audit also looks then at those 8 key areas that you can see at the bottom of the page. So we focus on heating because we know how important that is in terms of energy use within a school, and then look at other issues, air conditioning, for example, because that is a high energy cost, particularly schools that have got big IT server rooms. They will therefore use quite a lot of electricity. And then other more building related issues like insulation, building fabric, and then looking at some of the technology in school, whether it be computing, the lighting, how school kitchens and school meals are used, and then also looking at school grounds as well in terms of whether they're using outside lighting and those sort of issues that you take an energy use, but also thinking about how can school grounds be used to offset some of the energy use within schools are using. So I mentioned that we have a charity contractor who delivers the work in schools, and how we've done it in Durham that works for us is each school is given an allocation of time, of hours of support. And it might not sound like a lot now, but this is because obviously we've worked with the schools every year for many years. When we first started, a high school would get 30 hours of support over the time. So basically 4 days of support time spread over the year. But because we've worked with them for so long now, we've been able to reduce the amount of time that they get. But you can see that that is then about engaging with the school leadership. It's about reassessing their action plans, agreeing what their priorities are for the year ahead, and then also planning in sessions, whether they be working directly with pupils or perhaps doing teacher training, etc. And now, of course, over the last year with the pandemic, because not all of that has been possible to be done face-to-face, many of those sessions have then been delivered virtually. For our primary school, so that's children up to the age of 11, it's a similar offer, but with fewer hours. So that's 8 hours of support. And again, deciding upon the key things in terms of how we're wanting to engage with the children within those schools. And every school each year receives an individual energy report. So this is just 2 pages from that report, or from an example report. This is from another high school that we've got in Durham. And that just gives them a little bit of background in terms of what the priorities are for Durham. And you can see there, I mentioned at the start about the issues about climate. We want to highlight the fact that climate change is happening now. So we know from our own weather stations in Durham that actually Durham City itself has warmed by 1 degree since 1850. We have the direct data to tell us that. So we need to remind people that this is not something that's happening in the future. It is here and now, and that we have targets that we are trying to achieve for Durham. And then you can see then we go into that data from Systems Link to be able to identify with the schools what's happening, what sort of temperature levels we would expect the schools to have. And then you can see also about the kind of, it gives them a full breakdown of their total costs in terms of what they're spending on energy and water. But over time, and through predominantly behavior change, we have been successful. So this is the kind of cumulative graph of the financial savings that schools have made based upon the business as usual predictions that we had when we started the programme back in 2010. So we've done pretty well. We're up to nearly £9 million, and I'll give you that data specifically. So since 2010, we've saved, in terms of euros, just over 10 million euros across all those 230 schools that we're working with. Saved over 11,000 tonnes of carbon from being emitted, and saved an enormous amount of kilowatt hours of energy. So we're very proud of those figures, but we know actually that there's much, much more that we can do and need to do. And this is just some data that I only got yesterday from one of my colleagues who's been analysing the data in the last year, so during the pandemic period. So this is running from April to March. So the figures for this year, as you can see, are all
these are estimated because we're not at the end of March yet, but you can see that generally energy use in schools, so we have other is for early years schools, so those nurseries and so on that have very young children in them, across the board, we're looking at about 18 or 19% reduction in energy use, in terms of emissions, sorry, because of the fact that our schools haven't been fully open. I'm not sure how it's working in Poland and the other countries that are watching this today, but our schools have remained open consistently for a small number of children in school who are either classed as vulnerable or are the children of key worker parents. But we've really only had the autumn term, so from September to December was the only time when actually our schools for this year have been fully open with all pupils. They closed again after Christmas and have then reopened again on the 8th of March. So they're only open again for the rest of this month. So from a teaching point of view, the way that we support our schools is we have this dedicated website, eco2smartschools.org.uk, and you're happy to have a look at that. There's kind of general information on there that anybody can view. And then for the schools that are part of our program, they have their own dedicated password when they log in, and that allows them to access a lot more information. But do please take a look at that site if it might be of interest to you. And then we also look to see about kind of how can we display information and thinking about the kind of wider issues. So whether it be looking at these sorts of almost kind of mind maps, looking at different ways in which schools can think about energy in their wider carbon footprint, or looking at examples like this, where we start to break it down into thinking about school catering, heating, whole school opportunities, etc. It's just trying to provide relatively simple ways that teachers and school leaders, who we know are incredibly busy trying to teach our young people, to give them simple ideas as to how they can practically implement projects in their school. And what also has been a big change for us is that in February 2019, County Durham declared a climate emergency, and then we were tasked to then bring forward a climate emergency response plan in February 2020. So last February, the plan was launched. So this was kind of just before our lockdown and the pandemic. And we set these targets that the council was going to reduce its own emissions by 80% by 2030. And at the moment, we are on track to achieve that. And that we're then working with all the various partners and stakeholders across County Durham to become carbon neutral by 2050. So that's a much harder challenge. And I think also we're keen to see how can we make that happen sooner than 2050. And as part of that work, we engaged a lot with our schools through the programme to consult with young people, to hear what they thought were the issues for them and what the priorities were. And that action plan has got over 100 specific actions that the council and its partners are working towards. And what we've just worked on, and this has not been released yet, so this is hot off the press, you're the first people to see it, is what we're calling a kind of a plan on a page. So it's to try and simplify the complexity of that climate emergency plan into relatively simple bullet points so that people can try to understand what the challenge is and what it faces. So this is, as I said, this is brand new, and we'll be launching this after Easter. So thinking about some of the practical things for schools, in Durham, we have done quite a lot of work with a company called Solar for Schools, who were originally based in Germany and have done quite a bit of work in the UK. And they have a business model where they manage and fund solar panels on school roofs, and then the schools pay for the electricity that is generated by the solar panels that the schools use. So it works quite well for lots of our schools because they can be quite big systems. So I think the biggest system we have on a school in Durham is nearly 200 kilowatt peak, which is 800 panels. So it's a big array. And schools would never be able to afford that up front. So it provides them with a way of getting involved with solar, helping to explain that to the children and so on.
and benefit from the fact that the cost of the electricity from the solar panels is cheaper than grid. So we're very keen to continue to roll that out with our schools across the county for the schools where it's appropriate. And secondly, something that we actually got involved with through by working through the Rebus project is that we have instigated a lighting retrofit project that we call Enlighten, where we're working with schools to reduce their old, or to take out their old lighting systems and replace it with much more efficient LED lighting, which not only uses less energy, requires less maintenance, and also is a better quality of light for students and teachers to work under. And in the UK, we have a loan scheme to enable the upfront costs to be paid for, and then that loan is repaid by the savings made from the reduced electricity costs. So that's a program we've been trialing over the last 18 months, and we're really keen to expand it so that more of our schools across the county can take advantage of it. And moving on then to teaching and learning, one of the key elements for us in terms of this program is that because I sit within the education services at Durham, was to make sure that it was rooted in education and education support. So building it, as I've mentioned before, connecting it to those wider climate change issues and also broader issues such as the Sustainable Development Goals. And then to start to think about how can a school engage with this and not just connect it to science and geography, but think more broadly. So how can it be involved with through maths? So we've shown you, obviously, I've shown you lots of the data, using lots of that data to be able to analyze it within a maths lesson. Schools could also take that further, particularly at high school level, to think and to investigate in terms of green investment, perhaps, and ethical spending, and how do those kind of systems work. In art, schools can look to the issues of protest and think about how do people communicate effectively through imagery or photography or film, and then can use English to start to understand the language that's used. What does the term sustainable mean? What does climate mean? How does it work? What are actual sustainable products, etc.? So there's a huge amount of opportunities for schools, colleges, universities to think about energy and climate in a broader sense across all of its curriculum. And then also we connect with other programs. So across Europe, actually, there is a very long-lasting program called Eco Schools that a lot of our schools have worked with for many years, and therefore we connect our work into that because energy is a key strand of the Eco Schools program. And then also connecting to other things such as Earth Hour, which is happening this Saturday. And in Durham, we actually encourage our schools to run their own Earth Hour on a Friday afternoon. So in this case, tomorrow afternoon, between 2 and 3 o'clock in the UK, we're encouraging our schools to power down as much of their electricity use as possible and to teach in a different way. And then similarly with days such as World Environment Day in June, etc. So they just help to provide a structure for schools to plan their calendar. And as I mentioned before, lots of schools don't have a huge amount of money. So our early phases are all about thinking about what can schools do that either cost no money at all or are very low cost in terms of energy actions. So you can see just some of the examples here connected to lighting, how they're using electronic devices, what they're thinking about in terms of heating, etc. And it's amazing what impact these, what might seem as being relatively small changes can have. Not just in one school, but when you think about it, as I mentioned, we're working with 230 schools. When you multiply all of those small changes together across a school estate, it makes a big difference. And you'll certainly find that across universities and so on as well. Another thing is thinking about how do we engage our young people, particularly secondary age. I think primary age children up to the age of 11 tend to be often more inquisitive and are more interested to see what they can do to make a difference. Well, this is just one activity that the colleagues from Oases do with secondary schools, where they get them to make memes and then share those memes through their social media channels. So as you can see, just some examples of ones here. They're connected to, so they might be funny, kind of connected to Frozen, those sorts of ideas, or they can be a little bit more hard hitting, such as the two that are at the bottom, where they're really emphasizing the point that actually our climate is changing and we really need to
think hard about how quickly we're going to try and change some of our actions. So I mentioned about Earth Hour. That's happening this week, and the theme for this year is about nature and well-being, and I think connecting that very much to what's still happening now with the global pandemic, and think about the importance of nature and what impact it has on us. So that's something we're developing this year. And then thinking about just practical ideas that our schools can get involved with on that Earth Hour. So whether they can pledge to say whether they're going to walk to school more or waste less water, eat less meat, for example, just simple activities that they can get involved with, which will inspire change. And the big change for us this year is that we're working on a program which has just been launched in the UK called Let's Go Zero 2030. And that's about driving real change across the whole of the education sector in the UK for schools and colleges to become leading lights, leading examples in terms of how they're reducing their energy use and are becoming net zero by 2030, which is a huge challenge. So that's something that we're working with now and are developing our plans and activities for. So a key part of that for our schools is to think about, okay, what does that mean for them? What targets do they want to set individually, etc., and how can it connect together? And Let's Go Zero is looking beyond just looking at energy usage. It's also looking at the wider carbon footprint impacts. So in terms of school travel, procurement, the waste and recycling, school food, school grounds obviously can have a positive impact in terms of how much carbon are they absorbing, and water. So those are the 7 areas that schools will be developing their plans for as we roll out the Let's Go Zero program this school year. And then connected to that, one thing that might be of interest to you, and you may well have done them already, is we encourage people to look to do things where they look at their own individual footprint. So the organization WWF have a number of different footprints that are connected to different countries. So if you were to look at that link, and I think these resources will be made available afterwards, you could see what would be most appropriate for you. And then what's really exciting this year is that we're developing a new international schools climate conference. So we're working with a range of the services from Durham County Council, and also working with Oases and colleagues from Durham University to develop a conference where we're then going to be connecting schools from Durham with other schools from around the world. So for our schools that have already got existing international links, they're going to be working with them. And for those schools that don't have a link, then we're putting them in touch with other schools from around the world. So this program, we're developing a whole series of educational resources, which will be launched in May, which the schools can then work through. And then we'll be running a series of events in October that will be run virtually through Teams Live. And we'll be encouraging as many of our schools as possible to engage with that, to share their learning, share their understanding, etc. We've also got a kind of film and photographic element of that as well, because we're really keen for our young people to understand how climate is affecting our schools around, and is affecting young people around the world. And then we're hopeful that we might get a stand at the official COP26 conference, which is being held in Glasgow in Scotland in November. And we'll hear about that soon as to whether we've got a stand. And if we have a stand there, then we'll be able to take the information and the learning that we've got from this conference, and particularly share the opinions of our young people, to be able to hopefully influence not only the UK government, but to influence governments further afield. So that is it from me, a whistle-stop tour. I will stop sharing my screen. Thank you very much, Rich, for this interesting presentation. I'm afraid that there will be no questions, as we are only the speakers in the room, and the whole festival is based on web streaming.
Once again, thank you for the impressive activities and presenting impressive figures. I think that your activities can be really a model for other public authorities wanting to work with schools. And as we all know, this cooperation between public authorities and schools is so important for so many reasons. So on one hand, we have to build energy aware and climate aware society, but on the other hand, also public schools are public buildings that contribute quite much to the energy consumption. So it is important to reduce this consumption also because the public buildings should play a model role. With this, I would like to thank all the English-speaking presenters. We are now moving to the second part of the festival that will be managed in Polish. So I'm changing the language and saying bye to all English-speaking speakers. Teraz przechodzimy do kolejnej, ostatniej jeszcze prezentacji przed przerwą. Zapraszam panią Izabelę Małachowską-Koki do powiedzenia paru słów, a nawet wielu słów na temat zielonych dachów. Pozostajemy w temacie zrównoważonych budynków i przenosimy się teraz właśnie do takiego dość szczegółowego tematu zielonych dachów i ich roli jako narzędzia adaptacji do zmiany klimatu, a także mitygacji ochrony klimatu. Temat ten zaprezentuje pani Izabela Małachowska-Koki, którą już tutaj widzę na ekranie, pani architekt krajobrazu, współprowadząca biuro projektowe w Berlinie i entuzjastka Zielonego Miasta, tak więc zapraszam panią do prezentacji. Czy moja prezentacja jest widoczna, pani Patrycjo? Tak, jest. I słychać mnie dobrze. Tak. Jest to niecodzienne. W ten sposób mogę zostawić, czy widać również boczne? Widać boczne, więc jak pani... Widać boczne, to okej. Teraz będzie chyba lepiej. Niecodzienna jest to okazja rozmawiać w ten sposób z Państwem. Nie widać Państwa, bardzo mi przykro. Dzień dobry, Iza Małachowska-Koki, jestem architektem krajobrazu i będę dzisiaj opowiadała o tym, czy faktycznie zielone dachy są sposobem na suszę i powodzie, czy możemy liczyć na nie jako narzędzie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do tych zmian, do tych skutków, które już są widoczne. Kilka słów na mój temat. Jestem właścicielką pracowni projektowej urbanistyki architektury krajobrazu w Berlinie, która od mniej więcej 15-20 lat pracuje z zielonymi dachami. Ten temat w Niemczech dużo wcześniej zaczął się rozwijać niż w innych krajach i tu jest przykład jednego z naszych projektów. Kilka takich referencji chciałam Państwu pokazać, które jakby pokazują to, że faktycznie nimi się zajmujemy na co dzień i wiem o czym mówię i wiem o czym będę prowadzić Państwa wykład. To jest jedna z największych bibliotek Landessaksonii. Tak jak na prawym zdjęciu widać, całe archiwum tej biblioteki jest pod ziemią, tym samym park czytelnika jest dachem zielonym. Tu jest przykład, to są mniejsze również projekty, przykład na parkingu podziemnym w Hamburgu dla całego kompleksu mieszkalnego seniorów, czy dziedzińce centrali banku. One wyglądają normalnie jako tarasy i te powierzchnia zielona, natomiast są to wszystko podbudowane tereny zieleni, podbudowane dachy zielone. One nie zawsze muszą się znajdować na ostatnim piętrze, ale również w parterze. To jest obszar już z Warszawy, Centrum Nauki Kopernik, którego jesteśmy również autorem. Jeszcze jeden przykład, który jakby łączy ze sobą zarówno zielone fasady, jak i zielone dachy, 400 metrów bieżących zielonej fasady i 5 tematycznych dziedzińców w Uniwersytecie Humboldta. To jest obiekt Instytutu Fizyki, który projektowaliśmy wraz jako projekt modelowy miasta Berlina, czyli projekt badawczy. Razem z 2 uniwersytetami były prowadzone prace w 2 tematach.
sprawdzaliśmy decentralny management wodami opadowymi. Ten cały obiekt Instytutu Fizyki nie jest podłączony do kanalizacji deszczowej i jednocześnie zastanawialiśmy się i sprawdzaliśmy, jakie oszczędności w zakresie energii i tym samym chłodzenia budynku i procesów cyrkulacji chłodnego powietrza mają tam miejsce. Bardzo ciekawe z tego są wnioski. Również prowadzę jako architekt krajobrazu taką działalność popularyzatorską. Tu jest wyjazd studyjny dla radnych, jeśli chodzi o retencję i przestrzeń publiczną do miasta Berlin i do Hamburga. Również prowadzę od 2013 roku z ambasadą Niemiec polsko-niemiecką konferencję Warszawskie Rozmowy Architektoniczne. Do tej pory wydarzyło się, zdaje się, 8 spotkań. Planujemy kolejne, mam nadzieję, że po pandemii będzie nam wszystkim łatwe. Drodzy Państwo, musimy przejść do kilku definicji, chociaż wiem, że na samym początku, zaczynając od takiego ciężkiego kalibru, od definicji, mam nadzieję, że nie przestraszę Państwa, z tego powodu, że dlatego, abyśmy mogli zrozumieć całość oglądanych później zdjęć. Jest ich wiele, natomiast one się w pewną strukturę dopasowywują. Co jest niezbędne do funkcjonowania państwa, miasta lub innych wygrodzonych większych obszarów? Są to urządzenia i systemy, w tym usługi, urządzenia niezbędne do poprawnego ich funkcjonowania, które nazywamy infrastrukturą. Istnieją właściwie 4, ale ja tu transportową i techniczną infrastrukturę połączyłam ze sobą, działy, na które infrastrukturę możemy podzielić. Infrastruktura społeczna to jest oczywiście szkolnictwo, budynki szkolne, przedszkola, systemu zdrowotnego, czyli obiekty szpitalne, infrastruktura techniczna, transportowa. Myślę, że tego nie trzeba dokładniej o tym mówić. Natomiast co to jest infrastruktura zielona? To sformułowanie robi dopiero w ostatnich latach faktyczną karierę i zielona infrastruktura, czyli często nazywana też zielono-niebieską, o tym się dzisiaj więcej dowiemy dlaczego. Infrastruktura to sieć wysokiej jakości naturalnych i seminaturalnych obszarów i to jest bardzo ważne, która jest planowana strategicznie, jest projektowana, czyli w bardziej szczegółowym już zakresie i zarządzana, czyli później pielęgnowana po wykonaniu w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz ochrony bioróżnorodności. Co to znaczy obszary naturalne? Te możecie sobie Państwo bardzo dobrze wyobrazić. To są olbrzymie obszary lasów, łąk, bagien, które występują w naszej przyrodzie i one dla nas jakby przy okazji wypełniają te usługi ekosystemowe. Natomiast mamy również do czynienia, i tu chodzi nam przede wszystkim o miasta, z obszarami seminaturalnymi. Do nich należą również zielone dachy. Ja tak tylko zwrócę uwagę, że zielona infrastruktura bardzo często jest tańsza od tej infrastruktury, która jest tradycyjnie używana w inżynierii lądowej i zastępuje ją z dużo mniejszym budżetem. Jakiś czas temu Ministerstwo Środowiska robiło badania świadomości ekologicznej, jakie są 3 najgroźniejsze zjawiska związane ze zmianami klimatu. Bo to, że ta zmiana klimatu ma miejsce, nie będę wchodziła dzisiaj z moim referatem w ten temat. Mam nadzieję, że i z całą pewnością tak to jest, że w tym tygodniu wykładów, niesamowitych wykładów, które Państwo macie możliwość dzisiaj obserwować, jest również poruszony temat, dlaczego ta zmiana klimatu ma miejsce i jak ona wygląda. Ja dlatego tylko chciałabym przytoczyć tu, w jaki sposób my, mieszkańcy, postrzegamy tą zmianę klimatu. I zaraz po huraganowych wiatrach, przed którymi faktycznie 70% społeczeństwa ma respekt, powodzie i susze są następnymi elementami, zjawiskami tych zmian klimatu, które są bardzo w naszej świadomości widoczne. Tym samym proszę na to zwrócić uwagę, powodzie i susze. Dlatego zadałam takie pytanie w mojej dzisiejszej wypowiedzi, czy zielone dachy są taką odpowiedzią.
W miastach głównie mamy do czynienia z obszarami zabudowanymi, z obszarami utwardzonymi. Pod zabudowę chciałabym na tym przykładzie Kalisza się skoncentrować. Jest to prawie 70% powierzchni miasta i pod usługi komunikacyjne, pod jezdnie, drogi, chodniki, place, praktycznie pozostałe procent powierzchni miasta. Na zieleń pozostaje maleńkie 4%. Proszę zwrócić uwagę, i to 4% miałoby jakby rekompensować to, co na powierzchniach zabudowanych, komunikacyjnych nie ma możliwości się wydarzyć. To znaczy wszystkie te usługi, o których rozmawialiśmy, ekosystemowe, nie mają tam miejsca, nie dzieją się, nie ma wsiąkania, nie istnieje retencja, nie produkuje się tlen i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powierzchnia dachów, która jest w takim mieście w Kaliszu dostępna i możliwa do wprowadzenia tych semi-naturalnych usług ekosystemowych, to jest prawie 17%. To jest potencjał. Przejdziemy dzisiaj, jesteśmy już po definicjach. Definicje mamy za sobą. Chciałabym teraz przejść w kilku punktach to, co dzisiaj będziecie Państwo słyszeć. Zajmiemy się teraz budową dachu, jak zielony dach funkcjonuje, jakie są dachy zielone plus, jak ja to nazywam. Również zastanowimy się, jakie są funkcje użytkowe. Króciutko chciałam opowiedzieć o tym, w jaki sposób miasto Hamburg strategię zielonych dachów realizuje, bardzo pozytywnie i z sukcesem. Jakie instrumenty inne miasta wprowadzają dla wybudowania jak największej ilości zielonych dachów u siebie, ale również jak wygląda projekt, który powstał w ostatnich 2 latach w Polsce dla 8 100-tysięcznych miast strategii zielonych dachów. To są dachy, o których dzisiaj będę opowiadała. Przede wszystkim dla zauważenia kilka faktów, które chciałabym, żebyście Państwo być może zapamiętali. Parująca woda, która jest zmagazynowana na dachach zielonych, bo one pobierają tą wodę. To jest to, dlaczego jest to sposób na powodzie. One przechwytują dużą ilość wody. Będziemy o tym zaraz też więcej mówić. Wyparowywuje tą wodę i tym samym tworzy się energia chłodzenia. Ta energia chłodzenia jest o tyle ważna, że efekt wyspy cieplnej, który jest bardzo problematycznym zjawiskiem w miastach, tym samym może być zredukowany o prawie 50%. Dachy bitumiczne się nagrzewają od 50 do 9 stopni w zależności od temperatury. I druga rzecz jest, na którą chcę zwrócić uwagę, jeśli mówimy i w czasie festiwalu jest to ważny temat i dzisiaj jest to ważny temat o elementach gospodarki niskoemisyjnej, że również dach zielony, który założony zostanie na budynku, to jest ocieplenie budynku. Tym samym oszczędzamy energię, nie tylko powłoki zewnętrzne budynku oszczędzamy, ale również oszczędzamy energię. Mniej tego ciepła z zewnątrz budynku wychodzi na zewnątrz. Pierwszy dach zielonych. Chcę powiedzieć co do struktury, w jaki sposób te rysunki są przedstawione. Na samym dole, pod tą czerwoną linią, znajduje się budynek, to znaczy jest to dach, betonowy strop dachu i jego izolacja. To jest izolacja budynku PAPA, czy inny rodzaj bitumu, zakańcza budynek. Dopiero później nad tym zaczyna się dach zielony. Ten dach zielony rozpoczyna się od włókniny chłonnoochrony, to jest rodzaj takiej cieniutkiej maty, która chroni tą izolację budynku. Na to idzie mata drenażowa, która ma pewien zasób wodny, to jest to, co tutaj na rysunku jest widoczne jako taka fala wypełniona wodą. Później zobaczymy dokładnie, jak te elementy wyglądają. Włóknina filtracyjna, czyli coś, co jakby zapobiega przenikaniu cząstek substratu dachowego, takiego ziemnego, specjalnego, mineralnego substratu, który jest lekkim substratem, to nie jest zwykła ziemia, i tym samym uszczelniania tej maty drenażowej. Oczywiście wegetacja oraz chodniki. W tym wypadku, jeśli chodzi o dach ekstensywny, na górze pod tytułem
dachu. Możecie Państwo zobaczyć, jakiego rodzaju to jest retencjonowanie na takim dachu, jaka jest jego waga i mniej więcej koszty. Mniej więcej to na to zwracam uwagę, jest podane retencjonowanie, waga i koszty z powodu tego, że dach zielony ekstensywny może mieć różnego rodzaju zastosowaną matę drenażową, różnego systemu, substrat dachowy i tam oczywiście są rozbieżności, jeśli chodzi o te parametry widoczne pod samym tytułem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jesteśmy przy najtańszym dachu zielonym, najbardziej lekkim dachu zielonym i ten najprostszy dach zielony, i to chciałam, żebyście Państwo z dzisiejszego naszego wykładu na pewno zapamiętali, retencjonuje nam ponad połowę spadającej na niego wody. To znaczy zatrzymuje tą wodę w swoich warstwach, nie odprowadza jej dalej. Odprowadza oczywiście resztę. Jest rodzajem gąbki, która zatrzymuje tą wodę akurat tu w 50%, pozostałe 50% odprowadzając do systemu kanalizacji. I wszystko jest dobrze, kiedy są normalne deszcze, kiedy normalnie pada, system nasz kanalizacji nie jest przeciążony, może odebrać tą wodę i przekazać dalej, aczkolwiek mówimy o zrównoważonym mieście i nie chcemy do końca odprowadzać wód, które na naszej powierzchni, na naszym lokalnym terenie spadają do najbliższej rzeki i tym samym do morza, dlatego że ta woda tym samym ucieka. Dobrze by było tą wodę na miejscu, lokalnie u nas zmagazynować w większym swoim obszarze, ale widzieliśmy, w samym Kaliszu jest tylko 4% miejsc w mieście, które mogą tą wodę przyjąć w postaci terenu zieleni, prawda? Dach zielony ekstensywny, który jest dodatkowo retencyjny, jedna rzecz się tu zmieniła. Proszę zwrócić uwagę, ta fala, w której jest mata, która jest matą drenażową, jest wyższa, ona ma 8 cm. Tym samym oczywiście ten zasób wodny jest większy, takie retencjonowanie jest do około 70% możliwe w tym wypadku. Jeszcze lepszy jest dach zielony intensywny. Sam zwykły intensywny dach, który ma matę drenażową 6-centymetrową, czyli niewiele większą od tej, który dach ekstensywny ma, ale zbiera bardzo dużo wody w substracie dachowym, w tym substracie, w którym rosną rośliny. On nam umożliwia nie tylko wegetację rozchodników, takich tych najprostszych, które widzieliśmy przed chwilą, ale też są ziołorośla, byliny, krzewy, drzewa. On jest oczywiście dużo cięższym dachem i tym samym konstrukcja budynku musi być do niego przygotowana. Dlatego dachu zielonego nie można założyć, bo się komuś przypomni na samym końcu. Wręcz odwrotnie. Ten dach zielony trzeba planować od samego początku. Jeśli powiemy sobie, że chcielibyśmy nie tylko 90%, ale nawet prawie 99%, prawie cały opad deszczowy na dachu zebrać, dachu intensywnym, wystarczy wprowadzić wyższy obszar, gdzie możemy zmagazynować wodę w formie płynnej, nie jako wypełniającej luki w substracie, czyli boks drenażowy, już nie mata drenażowa, ale boks drenażowy. Tu są przykłady tej maty drenażowej czy boksu drenażowego, w jaki sposób można sobie to wyobrazić. One są ze sobą, system takich kanalików połączonych ze sobą, to są te dwa przykłady po lewej stronie lub po prawej stronie, jak to my mówimy w naszym żargonie zawodowym, skrzynki do piwa. Jest to konstrukcja, trwała konstrukcja, plastikowa konstrukcja, która wypełnia się w prawie 90% wodą. I to jest ten zasób wodny, który nie zostaje odprowadzony dalej. Krótko chciałabym Państwu na przykładzie tego filmu zaprezentować, w jaki sposób taki zielony dach retencyjny działa. Przy ciepłym letnim dniu ten dach bitumiczny nagrzewa się do 80 stopni Celsjusza. Mamy coraz więcej oczywiście niestety zmian klimatycznych i nagłych, bardzo obfitych opadów. One wtedy muszą zostać przez tą istniejącą, która została wybudowana w zeszłym roku, 10 lat temu, 20 lat temu, rynnę, do również wybudowanych w ostatnich czasach systemów kanalizacyjnych, nieprzystosowanych do tych zmian klimatu, przekazać tą ilość wody i nie dają rady. Następuje do podtopień całych obszarów.
Jakie jest rozwiązanie tego? To jest dach retencyjny. Proszę zwrócić uwagę na ten otwór. Skrzynka, która odprowadza wodę i cały zestaw tych skrzynek, boksów retencyjnych, maty, które Państwo widzieliście i teraz struktura wegetacyjna. Jak to działa? Zobaczmy. Przychodzi deszcz. Substrat ma bardzo dużą chłonność. To jest specjalny substrat z lawą, różnego rodzaju elementami, który już sam pobiera wodę. Ale oczywiście to, co jest za dużo, czego substrat nie może przejąć, zaczyna wchodzić do tych skrzynek na piwo, o których mówiłam, do tych boksów drenażowych i tylko tyle ucieka z dachu wody, ile ten otwór w rurze odprowadzającej umożliwia. Pozostałe 3 cm mówi się, że powinno zawsze zostać. Czyli ten otwór jest zawsze na wysokości tych 3 cm po to, aby ten dach również swoją ekologiczną rolę wypełniał i parowanie miało miejsce. To jest przykład tego, w jaki sposób możemy się w przyszłości przygotować i digitalizować tego typu zjawiska klimatyczne. System wczesnego informowania o zbliżającej się burzy doprowadza do tego, że te 3 cm wody, które mamy zawsze na dachu, które na przykład z wczorajszych deszczów czy z kilka dni temu deszczów jest zmagazynowane, zostaje spuszczone, dlatego że nasz EP powiedział, że zbliża się burza, która będzie wymagała dużej pojemności wodnej na dachu. I co się dzieje dalej? Znowu to samo. Substrat przejmuje nam te 50%, ale nie przejmie wszystkiego. Ale na dachu mieliśmy miejsce, więc znowu nagły opad może się tam pomieścić. Przejdę do następnego slajdu. Jesteśmy. To jest dach retencyjny. Oczywiście dach zielony nie może być jednocześnie dachem komunikacyjnym. Dach komunikacyjny jest tylko i wyłącznie pod wykorzystanie samochodowe, ale również może spełniać swoje funkcje retencyjne, dlatego go tutaj przedstawiam. I również następnym rozwiązaniem jest dach solarny, gdzie to retencjonowanie powinno mieć ma tak samo miejsce jak w przypadku zwykłego dachu ekstensywnego. Te panele solarne są umocowane w ten sposób, że ustawiane są takie nogi na dachu pod warstwami, zielonymi, pod warstwami systemowymi dachu, które go obciążają. To, co jest bardzo istotne, że taka roślinność zielonego dachu w porównaniu z dachem bitumicznym, jeśli byśmy zainstalowali solary tylko i wyłącznie na bitumicznym dachu, poprawia efektywność produkcji energii o 4 do 5% i to jest bardzo duży wskaźnik. Nie mogę nie powiedzieć o roślinach, chociaż bardzo krócisieńko. Proszę zwrócić uwagę, że dach zielony jest założony, czyli zieleń na dachach, założona w bardzo ekstremalnych warunkach. 6 centymetrów, proszę zwrócić uwagę Państwo, 6 centymetrów substratu jest to praktycznie nic. Wiadomo, że rośliny również potrafią w szczelinach betonu rosnąć, ale nam chodzi tu o pewnego rodzaju masę biologiczną, którą wykorzystujemy. Chcemy, żeby z tego pszczoły i inne owady miały pożytek, żeby ona zbierała nam też tym samym pokrywała w 100% substrat, bo tylko wtedy on jest chroniony i tylko wtedy znowu może swoją funkcję retencyjną przejąć. I tym samym rośliny są głównymi aktorami dachu zielonego. Dobór rośliny jest podstawową rzeczą, czyli nie można zbudować dachu oczywiście można założyć bardzo prosty zielony dach i mieć nadzieję, że wszystko się uda. Natomiast de facto w bardzo różnych warunkach te dachy zielone muszą powstać. Mogą być to tereny zacienione, gdzie jest z kolei z rozchodnikami duże utrudnienie, bo rozchodniki wymagają bardzo słonecznej wystawy, gdzie są miejsca bardzo wietrzne i tak dalej, i tak dalej. To są ekstremalne warunki dla roślin i tym samym ważne jest, aby
osoby mające tą wiedzę tego typu dachy projektowały. Co do kosztów. Porównanie dotyczące ceny niestety niemieckie, to nie jest porównanie w polskich warunkach, ale myślę, że one pokazują nam pewnego rodzaju tendencje i chciałabym, żebyśmy chwileczkę się nad tym zestawieniem zatrzymali. Dach bitumiczny szary po lewej stronie, czyli również dachy z innych tworzyw, z dachówki i po prawej stronie zestawienie dachu zielonego to są koszty dla dużych powierzchni dachowych. Proszę zwrócić uwagę, nie prywatnego małego domu, ale dla dużych powierzchni. Pierwszy ten blok to są koszty realizacji dachu, pod spodem koszty użytkowania dachu, bo tylko wtedy zaczyna się ten dach zielony rentować. I zakładamy 40 lat, bo tyle faktycznie zielone dachy wytrzymują bez jakiegokolwiek wcześniejszego w międzyczasie remontu. Ja takie dachy widziałam, byłam na nich, sama jeszcze takich dachów nie mam w swoim doświadczeniu, ale 40-letnich, ale wiem, że takie dachy są możliwe do wykonania i one istnieją i funkcjonują w dalszym ciągu. Te koszty realizacji, z tego powodu ma miejsce jakby wyrównanie kosztów dachu bitumicznego i dachu zielonego, dlatego że dach zielony w swojej pielęgnacji jest później bardzo oszczędny, tym bardziej, że mamy możliwość redukcji opłaty za odprowadzenie wód opadowych, to jest już standard w Niemczech, ale również zaczyna być standardem w myśleniu w Polsce. Wiem, że niewiele jeszcze jest miast, które mają wprowadzoną opłatę za odprowadzenie wód deszczowych, ale wiele miast wiem, że pracuje nad tym. Takim miastem jest na przykład Bydgoszcz, gdzie jest ta opłata, natomiast inne miasta nad tym pracują i tym samym dachy zielone, właściciele budynków z dachem zielonym mogą uzyskać redukcję takiej opłaty o połowę, dlatego że tak jak widzieliśmy, nawet ten najmniejszy, pamiętacie Państwo, nawet ten najbardziej prosty, najmniejszy dach ekstensywny, co najmniej połowę opadów nam zatrzymuje i one nie są odprowadzane jako deszczówka dalej. Przykład spółki mieszkaniowej w mieście Monachium, która przeliczyła dla swoich potrzeb, w jaki sposób, czy opłaca im się inwestować w zielone dachy. I zwrócić proszę uwagę na to, że wyliczyli, że jest to tylko wyłącznie wzrost o 0,17% wartości budowlanej, to znaczy budżetu budowlanego całego obiektu mieszkalnego. To jest bardzo, bardzo znikoma wartość. W kilku słowach również co do tego, co mamy z tego, że mamy zielone dachy. Tu jest takie zestawienie, które na pewno, jeśli będziecie Państwo mieli dostępy do tych wykładów, do tych slajdów, będzie lepiej, dobrze by było je sobie przeanalizować dokładniej. Natomiast ja chciałam tylko, żebyśmy przeszli te dwie górne belki, tą żółtą i szarą pod spodem i zwrócili uwagę na to w aspekcie środowiska przyrodniczego, czyli to, o czym mówiliśmy sobie, usługi ekosystemowe i ochrona bioróżnorodności. To wszystko, w jaki sposób nasze zielone dachy do tego się przyczyniają. Aspekt gospodarczy, gospodarowanie wód opadowych, to wiemy, prawda? Jeśli chodzi o bioróżnorodność, poprawa bioróżnorodności, tym bardziej, że dodatkowe tworzymy zielone przestrzenie, 16% w Kaliszu, miejsc, gdzie zwierzęta i rośliny mają swój ekosystem. Aspekt klimatyczny, minimalizacja wyspy ciepła, o tym też już wspominaliśmy, i redukcja zanieczyszczenia powietrza, dlatego że jest to powierzchnia zielona. Im większy substrat, im bardziej intensywny taki dach, tym większej masy biologicznej, która wytwarza tlen. Aspekt urbanistyczny, akceptacja, to jest taki rodzaj funkcji PR-owskiej. Wiadomo, że lepiej takie budynki wyglądają, bardziej nowocześnie wyglądają, są dużo bardziej pozytywnie postrzegane, a również wpływają na higienę życia, zmniejszają hałas, pobierając przez swoją masę, którą są wytwarzaną, zieloną masę, pobierają hałas. Jeśli chodzi o optymalizację budynku,
I znowu te dwie belki, górna, żółta i szara. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób mamy możliwość tutaj redukcji temperatury powłoki i tego, w jaki sposób zatrzymujemy temperaturę w budynku. Oszczędność materiałów, tak, bilans ekologiczny, wkład w ochronę klimatu i chłodzenie. Wiadomo, że pobierane jest chłodniejsze powietrze z zewnątrz, energia elektryczna, jest możliwość solarów i retencjonowane wody, wykorzystanie wody szarej, a wzrost finansowy, wzrost ekonomiczny, chodzi o atrakcyjność całego obiektu. Pokrótce teraz przykłady tego, w jaki sposób możemy sobie wyobrazić te dachy zielone. To jest najprostszy dach rozchodnikowy, ekstensywny, najprostszy 6-centymetrowy, 8-centymetrowy dach ekstensywny. To ile jest centymetrów w dachu ekstensywnym zależy od klimatu. W Hamburgu, gdzie jest bardzo dużo opadów i prawie 800 mm na rok opadu jest, wystarczy 5 centymetrów. Widzieliśmy takie dachy, a natomiast w Polsce z całą pewnością będzie to niewystarczające i taki dach się nie uratuje. To jest dach również ekstensywny, który ma więcej, nie ma tych 6, powiedzmy ma 12 czy 15 centymetrów, gdzie więcej ziołorośli może mieć miejsce. I dachy intensywne. Przy budynkach biurowych poprawiają nasze socjalne możliwości kontaktu, tarasy i widok również z zewnątrz. Prywatne obiekty, takie o tym mówiliśmy sobie, to jest ten PR i wzrost również tego, w jaki sposób my się czujemy w danym obiekcie. Tu jest na przykład tego, w jaki sposób można również zielony dach zrobić dla obiektu mieszkalnego, mieszkalnictwa socjalnego. I to chciałam Państwu króciutko też ten film pokazać. To jest nagroda architektury krajobrazów niemiecka, z tego powodu, że przy niewielkim budżecie mieszkaniowym udało się architektom krajobrazu wprowadzić na dach niesamowitą wartość dla mieszkańców tego obiektu. Jak widać, nie jest jakaś wyskokowa architektura sama w sobie, ale to, co się dzieje na dachu, jest pewnego rodzaju oazą, jest miejscem, gdzie ci ludzie się poznają ze sobą, gdzie uprawiają warzywa, mają maleńką szklarenkę, mają możliwość zorganizowania urodzin czy grilla. Również mają solary, tak? Tam po prawej stronie jest to widoczne. Wzdłuż ogrodu również widoczne są solary. Króciutki tylko taki przegląd tego, w jaki sposób może wyglądać życie z zielonym dachem. Tu chodzi bardziej o zajęcie, to nie jest, wiadomo, że to nie jest jakaś produkcja masowa na skalę miasta warzyw. I również obiekty przestrzeni publicznej, tu jest przykład z Nowego Jorku, Highline, gdzie park, który powstał na dawnej bocznicy, na dawnym torowisku, nie tylko atrakcja turystyczna. Przykład usług, to o czym mówiliśmy sobie, infrastruktura społeczna, szkoła podstawowa w Hamburgu, która nie ma możliwości, to jest akurat tak trochę zielono przed nią, ale to jest plac miejski, w całkowicie zabudowanym obszarze, tu z góry zdjęcie, nie ma możliwości żadnego placu zabaw dla dzieci, dla dziedzińca szkolnego i ten szkolny dziedziniec został zbudowany na dachu. Również dach na plac sportowy na obiekcie takiego składu materiałów budowlanych, to jest taka sieciówka z materiałami budowlanymi, gdzie miasto powiedziało, to jest warunek, że będziesz mógł tam mieć swój nowy obiekt, natomiast albo zbudujesz właśnie dach sportowy, albo tak jak tutaj dach, tylko to jest wizualizacja dach wykorzystywany na parkingi. Miasto Hamburg kilka lat temu miało bardzo problematyczny okres powodzi.
taka powódź nigdy nie cieszy, a tym bardziej nie cieszy, kiedy zalewa część miasta, gdzie mieszkają najbardziej bogaci ludzie i tym samym zalewa najdroższe marki samochodów w garażach podziemnych. Te koszty były tak olbrzymie i niebotycznie poszły do góry, że miasto po tej katastrofie zdecydowało się w bardzo zdecydowany sposób strategicznie podejść do zakładania zielonych dachów, aby zapobiec kolejnym katastrofom. Pomiary pokazujące, to jest to, o czym wcześniej już mówiłam, ten dach, substrat dachu zielonego, pierwszy przykład 8 cm, czyli dach ekstensywny, pobiera nam w ciągu szybkiego opadu 53% tego opadu. W dłuższym okresie na to patrząc, jeszcze się poprawia ten wynik. Miasto Hamburg oparło swoją strategię tego, jak wprowadzać dachy zielone, na 3 filarach. Na wsparciu, to są ta środkowa część, na wsparciu finansowym, na dialogu społecznym i na wymogach prawnych. Oczywiście również starali się współpracować merytorycznie, w tym z uniwersytetem lokalnym, który im pomagał w dobieraniu i substratów, i wspieraniu naukowym całego przedsięwzięcia. Jaka była wizja Hamburga? Oni chcieli, żeby wszystkie dachy płaskie powyżej 100 m2 zostały pokryte dachami zielonymi, aby 70% budynków z dachami płaskimi została zazieleniona i z tego 20% miało być udostępnione do użytkowania mieszkańcom, czyli dach intensywny. I chcieli średnio 60% wód opadowych na tych dachach zatrzymać. Wyznaczyli sobie również innego rodzaju cele, jako przestrzeń dla fauny, flory, czy wykorzystanie dachów do rekreacji i też to, że chcieli 100 hektarów takiego dachu w tym okresie, na który strategia powstała 5 lat, wybudować. Coś za coś, to co znaczy? Oczywiście znaczy to, że skąd ma się nagle takie zainteresowanie zielonymi dachami wziąć? Może się tylko wziąć z tego, kiedy ktoś wyjmie pieniądze i umożliwi dofinansowania. Tu jest przykład akurat tego, jak Hamburg do tego podchodził. Troszkę muszę przyspieszyć, widzę. Dodatkowe finansowanie oprócz tych podstawowych możliwości było zarezerwowane dla lokalizacji w samym centrum miasta, gdzie ten problem, gdzie jest dużo mniej roślinności, terenów parkowych i kiedy pełni funkcję rekreacyjną, wtedy dostawało się dodatkowe dofinansowanie. Również kiedy są panele fotowoltaiczne na dachu lub kiedy jest wyjątkowo rozbudowanym dachem retencyjnym. W jaki sposób można zachęcić, w inny sposób można zachęcić jeszcze i prywatnych, i publicznych inwestorów? Tu są przykłady planów miejscowych, bo to jest oczywiście najlepsze zachęcenie, aczkolwiek strategia miasta Hamburg nie finansowało tym programem dofinansującym tych dachów, które były jako rezultat zapisów w planach miejscowych. Natomiast dodatkowo takie plany powstawały i one mają możliwość wymiernego wpływu na bardzo duże obszary, prawda? Również prowadzi promocję miasto od 2015 roku. To jest przykład, ile wydarzy się, ile faktycznie informacji na ten temat jest w mediach. I to, co jest też bardzo istotne, jest bardzo prosty poradnik dla osób, które chcą na swojej wiacie parkingowej, na swoim dachu domu jednorodzinnego założyć bardzo prosty i przejrzysty poradnik, żeby taki dach zielony założyć. Nie odstraszają, tylko wręcz odwrotnie, przychodzą pod strzechy, jakby pokazując, jak to się dzieje. To jest przykład akurat nie Hamburga, to jest inne miasto, ale bardzo klarownie widać, kiedy w zapisach planów miejscowych zostały wprowadzone w 1985 roku zapisy o dachach zielonych, jak wygląda miasto przed i po wprowadzeniu takich zapisów. Jak inne miasta sobie z tym dają radę?
Możliwości są oczywiście, tak jak powiedziałam, zapisów w zakresie planowania urbanistycznego, głównie w planach miejscowych. W Polsce to ma miejsce. Komunalne rozporządzenia, to też istnieje taka opcja w Niemczech przez programy dofinansowujące, przez ulgi w opłatach za odprowadzenie wody deszczowej i przez marketing i promocja. To są te rzeczy, gdzie możemy faktycznie działać. Tu przykład kolejnego zapisu w planie miejscowym o grubości wymaganej, grubości warstw minimum 10 cm, pomimo że to ma być dach ekstensywny, to jednak nie minimalna grubość, tylko 10-centymetrowa, czyli to miasto chce bardziej retencjonować wody opadowe, czy tak jak tu jest dalej pokazane dla intensywnych obiektów dużo większe warstwy substratów. W Niemczech istnieje również taki instrument, który wymaga, i to też właściwie prawo polskie, prawo wodne, które w 2019 roku zostało wprowadzone, do tego również będzie prowadziło, gdzie jest obowiązkowe świadectwo lokalnego zatrzymania wód powodziowych dla nowych inwestycji. Wszystkie nowe inwestycje, to jest projekt akurat z naszej pracowni, muszą przedstawić takie udowodnienie, że w tym obszarze tego obiektu, na zielonych dachach, w terenie, tu akurat jest 3/4, 2/3 powiedzmy terenu podbudowane, albo jest dachem na parkingu, więc jest dachem zielonym, musi zatrzymać wody powodziowe i odprowadzać tylko minimalną część do kanalizacji. Programy kredytowe zostały uruchomione w Niemczech. Tu jest po prawej stronie przykład tego dachu, o którym mówiłam, który ma 40 lat. I kilka przykładów. Frankfurt, który w jakiś sposób z budżetem 10 milionów euro na 5 lat, przy czym 50 000 na jeden obiekt. I tu nie mówimy o domu jednorodzinnym, bo gro dachów, które powstają, to są obiekty przemysłowe, to są wielkie centra logistyczne, wielkie powierzchnie magazynowe innego rodzaju i one mają wpływ, one mają właściwie tak na dobrą sprawę największy wpływ. Hannover ma również bardzo dobrze działający, funkcjonujący od 2013 roku program dofinansowywania. Wrocław również, proszę Państwa, jest bardzo w tym względzie postępowy, jeśli chodzi o polski rynek, jeśli chodzi o Polskę. Co możemy również zrobić? Miasto Marburg to jest małe miasto, ale również zależało włodarzom tego miasta, aby zacząć wprowadzać zielone dachy. Oni zrobili ogólnodostępne dla każdego mieszkańca bazy danych, jak na podstawie zdjęć lotniczych, w jaki sposób dach, mój dach na mojej działce stojącego budynku jest przystosowany do założenia dachu zielonego, łącznie z kalkulacją tego, ile oszczędności będę w przeciągu następnych iluś tam lat mieć możliwość wprowadzić przez oszczędność opłaty deszczowej. I ostatni temat, który dzisiaj chciałabym, na niego mi zostało bardzo mało czasu, ale de facto jest to jakby kwintesencja tego, o czym mówiłam już do tej pory. Z powodu, czy właściwie współpracy, nawiązana została współpraca pomiędzy Polską Siecią Energy Cities, krakowskim stowarzyszeniem i Hamburgiem, miastem Hamburg, która miała na celu tą ich strategię powstawania zielonych dachów przełożenia na polskie warunki. Zgłosiło się do tej współpracy 8 miast, to jest Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdynia, Bydgoszcz, Kalisz, Bielsko-Biała, Lublin, chyba nikogo nie zapomniałam. Tu zresztą są wypisane wszystkie właśnie. Byliśmy w Hamburgu, oglądaliśmy to, co oni już do dzisiejszego dnia uzyskali, co im się udało i jak krytycznie do tego podchodzą. Tak wygląda ich strategia. Taki jest to dokument, 8-stronicowy dokument, koniec, kropka. Oczywiście do tego później w trakcie, jak ona została uchwalona, bo ona została uchwalona uchwałą Rady Miasta, że chcą wprowadzić tego rodzaju
działania, powstały różne uzupełniające opracowania, ale w tej strategii tu są wyliczenia, jaki jest potencjał. Dokładnie jest napisane, ile jest w gospodarce prywatnej i ile publicznej metrów kwadratowych potencjalnego zielonego dachu. I my się zabraliśmy za pracę w 2019 roku, trochę pandemicznym, małym przesunięciem zakończyliśmy te prace nad strategiami właściwie teraz w marcu. Dokładnie tak samo oparliśmy naszą strukturę i głównie chodziło nam o to, aby miasta wyegzekwowały rodzaj wsparcia finansowego w swoich budżetach, aby założyły strategię dialogu społecznego, tego informowania, podnoszenia świadomości w społeczeństwie, ale nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród włodarzy miasta, wśród deweloperów, wśród zarządzających nieruchomościami i również przyjrzeliśmy się temu, w jaki sposób w naszych warunkach, pomimo że ten prawo budowlane, Hamburg ma tą różnicę, że jest landem i sam tworzy dla siebie prawo budowlane, więc jest w całkiem innej sytuacji, na ile nasze prawo budowlane ma możliwość wprowadzenia. My mamy możliwość wprowadzenia jakichś zapisów o zielonych dachach. Na te dwa obszary chciałabym się skoncentrować i na przykładzie pokazać, w jaki sposób wsparcie finansowe chcielibyśmy wprowadzać. Instrumenty, które każda strategia zawiera, to są programy dofinansowujące, to jest oczywiście to, w jaki sposób, ile pieniędzy mamy możliwość pozyskania jako inwestor prywatny lub publiczny, jakie możliwości dotacji unijnych, krajowych istnieją, jakie dołączenie się do projektów samorządowych i to faktycznie ma miejsce. W różnych miastach do projektów już trwających można się podłączyć, jakie ulgi w opłatach, szczególnie za odprowadzenie wód opadowych, można przygotować już, kiedy one wejdą, żeby to już zaczęło działać. Chodzi o certyfikaty budownictwa ekologicznego, że jest to również zachęta dla budujących obiekty i dobre praktyki, zebranie tych dobrych praktyk było również przez nas opracowywane. Kwota dofinansowania jest przykład miasta Krakowa i miasto Kraków jest naszym prymusem. Faktycznie na następny okres 2 miliony złotych zostało przekazane na to, aby wprowadzić program dofinansowania. Jaki on miałby być? Minimalna powierzchnia wegetacyjna dachu to jest 20 metrów, czyli zaczynamy w całkiem takim przystępnym obszarze i oczywiście jest wiele, tak jak tutaj widać, wiele aspektów, warunków, które muszą zostać wypełnione. Lokalizacja również została wzięta pod uwagę i w tych najbardziej trudnych, zanieczyszczonych i bez dostępu do zieleni obszarach miasta jest te warunki lokalizacyjne zostały wyodrębnione i jakby spełnią większą rolę w otrzymaniu dofinansowania. Również jeśli funkcja rekreacyjna lub funkcja retencyjna ma miejsce, również to dofinansowanie jest pozytywnie oceniane. Podobnie przyrodnicza funkcja lub jeśli zastosujemy różnego rodzaju źródła OZE, które nam umożliwiają większe dofinansowanie. I ostatnie slajdy, wymogi prawne, proszę Państwa, podjęliśmy również z urbanistami wysiłek spróbowania zapisów dotyczących zielonych dachów. Wiadomo, że one są w zależności od sytuacji w mieście do rozpatrzenia, jak można takie zapisy wykorzystać i są miasta, które do tego sceptycznie podchodziły, że to nie jest możliwe, ale są miasta wśród tych 8 miast naszych, które są bardzo zdecydowane i tego typu zapisy już wykorzystują i powiedziały te miasta, że będą z całą pewnością wykorzystywać te zapisy, które w naszej strategii powstały. Tu jest tylko punkt 3, gdzie inwestycja jest na obszarze narażonym na niebezpieczeństwa powodzi i tam jest nakaz utworzenia dachu zielonego, ekstensywnego lub intensywnego i jest przykład konkretny podany, w jaki sposób ten zapis mógłby brzmieć. Jest słowniczek również sformułowany, aby nie było żadnych niedopowiedzeń. Tam jest dużo więcej tych zapisów, tak jak mówię, w naszych strategiach. Powstała też strategia wzorcowa zielonych dachów, gdzie one wszystkie są zapisane. To jest cykl publikacji, które
stowarzyszenie wydało w swoich projektach dotyczących zielonych dachów, z całą pewnością warto do nich zajrzeć. To po prawej stronie ta publikacja to jest publikacja uzupełniająca z dobrymi przykładami z Niemiec i z Polski do strategii zielonych dachów dla 8 miast. I na tym, proszę Państwa, kończę i prawie się wyrobiłam, z niewielkim tylko poślizgiem. Zapraszam serdecznie do platformy Projekt Zielone Miasto, którą prowadzę również, która opowiada o najlepszych przykładach z Polski i z Niemiec, ale też i ze świata, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, również zielone dachy. Dziękuję bardzo Pani Izabelo. Gigantyczna dawka wiedzy na temat zielonych dachów w stosunkowo krótkiej prezentacji. No to nie jest mały temat. Tak, to prawda. Temat jest ogromny, o czym wiemy. Bardzo się cieszę, że udało nam się go tutaj dzisiaj przedstawić, bo dachy stanowią sporą, niewykorzystaną, ale cenną przestrzeń w ramach naszych miast i warto w miarę możliwości je zazieleniać z tych wszystkich powodów, o których Pani tutaj wspomniała. Ja ze swojej strony też chciałam zaprosić na właśnie odwiedzenie strony projektu, o którym opowiadała Pani Iza. To jest www.strategiezielonych-dachów razem pisanej bez polskich liter, oczywiście.eu, gdzie można pobrać też niektóre z tu pokazanych materiałów, w tym właśnie wspomnianą broszurę prezentującą niemieckie i polskie dobre praktyki w obszarze zazieleniania właśnie przestrzeni dachowych, a także zawierająca ten wzorcowy szablon strategii, który może się okazać interesujący także dla innych samorządów. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Teraz mamy czas na krótką 15-minutową, myślę, przerwę na kawę, na jakiś szybki posiłek. Myślę, że możemy tutaj zacząć z 15-minutowym opóźnieniem i spotkać się o godzinie 14:35. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję za zaproszenie i za uwagę. Do widzenia.